Gender and changes in women's status in Korea. Gender and the modern period. So up until this point, we have examined women's roles and gender up through the Joseon Dynasty. But now we're going to examine what happened in the late 19th century in Korea. Who do you think were the female students attending the educational institutions in the late 19th and the early 20th century? What was their background and why? 조선 후기. 기존의 봉건적 신분 질서가 서서히 무너지기 시작한다. 이 무렵 서구의 문물과 사상이 조선의 문을 두드리면서 기존의 교육 시스템 역시 도전장을 받는다. 부한말 근대식 학교들은 조선 정부 차원에서 설립한 관립학교, 서양 선교사들이 세운 기독교 계열학교, 그리고 일제강점기 시절 민족주의자들이 세운 사립학교들로 크게 구분된다. 설립 주체는 다르지만 이 학교 출신들이 대부분 근대식 교육을 통해 조선 사회를 개혁하고 일제강점기에는 구국교육을 통한 독립운동을 이끌었다는 공통점이 있다. 근대식 교육에 누구보다 앞장서는 이는 고종이었다. 고종은 미국을 시찰하고 온 보빙사의 청을 받아들여 서양식 교육기관을 설립한다. 바로 조선 정부가 세운 최초의 근대식 교육기관인 유경공원이다. 놀랍게도 고종은 이 학교에 미국인 교사들을 초빙한다. 이 교사들은 모두 미국에서 엘리트 교육을 받은 인류대 출신들이었다. 교사들이 모두 미국인이었기 때문에 국어와 한문을 제외한 모든 수업이 영어로만 이루어졌다. 우리나라 최초로 원어민에 의한 직접 교수법이 실시된 것이다. 이 학습법은 일제강점기가 되기 전까지 조선의 영어 교육의 기본 틀이었다. 그런 교육 효과 덕분이었을까? 유경공원 학생들은 알파벳조차 몰랐지만 모두들 빠르게 영어를 배워나갔다. 유경공원에 대한 고종의 관심은 지대했다. 심지어 학생들을 대궐로 불러 2번이나 영어 시험을 직접 감독하기까지 했다. 게다가 왕실로 원어민 교사를 불러 당시 황태자였던 순종에게 영어 개인 교습을 시키기도 했다. 당시 영어를 배운 사람에게는 출세가 보장돼 있었다. 찹쌀떡 장수 출신으로 조정 대신까지 된 이하영이란 인물이 대표적이다. 한편 이 무렵 가장 많이 세워진 것은 서양 선교사들이 세운 기독교계 학교들이다. 이들은 애초에 선교를 목적으로 들어왔지만 실제로는 교육과 의료 활동을 더 열심히 했고 결과적으로 조선의 근대화에 많은 공헌을 하게 된다. 한편 선교사들은 배제학당에서 수학, 과학, 법학, 세계사 등 다양하고 실용적인 학문을 가르친다. 배제학당은 가난하고 신분이 낮은 학생들도 모두 받아들여 고루 공부할 수 있도록 했다. 형편이 어려운 학생들은 배제학당 근처에 있는 출판사에서 일하며 등록금을 벌도록 했다. 학생들이 스스로 자립할 수 있는 힘을 길러준 것이다. 배제학당과 비슷한 무렵에 세워진 우리나라 최초의 여성 교육기관이 있다. 바로 이화학당이다. 1886년 5월 어느 봄날, 한 조선 여인이 영어를 배워 황후의 통역관이 되고 싶다며 이화학당의 문을 두드렸다. 집에서만 공부하던 조선 여성이 최초로, 그것도 서양식 학교에 입학한 역사적인 순간이었다.
설립자 스크랜튼 부인은 그녀의 입학을 흔쾌히 받아주었다. 이화학당이라는 교명 역시 고종이 지어 하사한 것이다. 당시 여성에게 서구식 근대 교육을 가르치는 학교에 임금이 이와 같은 관심을 보인 것은 매우 획기적인 일이었다. 이화학당은 고구려 시대부터 이어져 왔던 우리나라 교육기관 역사에 큰 획을 그은 매우 혁명적인 사건이었다. 이화학당의 교육은 기존의 봉건적인 교육과 확연히 달랐다. 가부장 사회의 질서에 헌신하기 위한 공부가 아니라 남성들과 똑같은 과목을 공부한 것이다. 우리는 부인네들께 권하노니 아무쪼록 학문을 높이 배워 사나이들보다 행실도 더 높고 지식도 더 넓혀 부인의 권리를 찾고 어리석고 무리한 사나이들을 교육하기를 바라노라. 이화학당 졸업생 중에는 우리나라에서 여성으로서 최초의 길을 걸었던 인물들이 많이 있다. 그중 김난사는 여러 가지로 상황이 곤란해 입학할 수 없다며 수차례 거절을 당했지만 설득 끝에 이화학당에 입학한다. 학당을 졸업한 후에는 미국 유학길에 올라 우리나라 여성 최초로 미국 학사 학위를 취득했다. 유학에서 돌아온 그녀는 모교인 이화학당에서 후배들을 가르치는데 류관순 열사 역시 그녀의 제자였다. 1919년 독립운동에 투신했던 김난사는 고종으로부터 파리 강화 회의에 참석해 우리나라의 독립을 승인받아오라는 밀지를 받기도 한다. In the late 19th century, specifically in 1884, as American Protestant missionaries entered into Korea, they introduced different ideas and institutions, and most notably, education. Because these American missionaries themselves had received a formal education, they felt that it was natural that women in Korea should also be educated. So one of the first endeavors of Christian missionaries when they arrived in Korea was to set up mission schools. And these started with Peje, Iwa, and Gyeongshin. Mary Scranton established the Iwa School in 1886, marking the very first time that a formal education for girls became available. So we see pictured here a class from the Iwa School, and this is a very unusual time and unusual circumstances because it was not customary for girls and women to be formally educated, and it was very unusual, especially for elite women to receive an education outside the home. But for Mary Scranton, in order to attract and recruit Korean students, she said, we would emphasize, as has always been done in the past, that our school is first of all a school to make Korean girls better Korean girls. So, what does this mean? For Mary Scranton, an education for girls meant not the same as an education for boys, but it was a type of education that included acquiring domestic skills. If we look at American women's education in the 19th century, we see that there were many seminaries and academies, so focused on religious training, and that although there's a longer history of education for women and girls in the United States, co-education did not occur until later, and in particular, higher education for women was slower in coming.
So in 1837, Oberlin was the first institute of higher education to allow women to attend. In 1838, Mount Holyoke was established. In 1848 is when we see the beginnings of the women's suffrage movement. But what is interesting is that through all of these efforts, the idea was not that men and women were the same or that men and women were equal, but that educated women made better mothers and better wives. Higher education was difficult for women to access even in the United States. So for example, the first Ivy League schools to become co-ed were Yale and Princeton in 1969. If you think about it, it's actually not that long ago. And there were many men who were opposed to these Ivy League schools going co-ed. In fact, one person is noted as saying, "Gentlemen, let's face it, charming as women are, they get to be a drag if you're forced to associate with them each and every day." A Yale graduate wrote to the school's alumni magazine, "Think of the poor student who has a steady date. He wants to concentrate on the basic principles of thermodynamics, but she keeps trying to gossip about the idiotic trivia all women try to impose on men." So we see that there is a definite gender divide and gender biases even in the late 1960s in the United States. So how much even more so would this be the case in late 19th century Korea? During the colonial period, gender begins to be defined by the colonial state. And because of the changing colonial circumstances, this also means changing roles for women. During the colonial period, there's expanded education for women as the colonial state established schools for girls, and also as more and more manufacturing and industry was built up in colonial Korea, this also meant more employment opportunities for women. This is a depiction of what would go on to become a Christian college in Pyongyang, and this is called the Union Christian College of Korea, but the missionaries in Korea were spread throughout the peninsula during the colonial period, offering different types of education to both men and women, ranging from the elementary level to the higher educational level. This is a picture of students, American and Korean faculty of the Union Christian College in 1933. We see that there are mostly men and some women. But women do start to take on a more public role during the colonial period. And this is especially true from the March 1st movement on. So as more and more Koreans became active in Korean nationalism, Korean independence, women also participated in these movements. These are the keywords for this class: Christian missionaries, self-strengthening movement, colonization, mobilization,